Welcome sa sip9.com. In this video, itutuloy natin yung ating series about domain and range, no? And ipagpapatuloy natin yung ating discussion on how to get the domain and range of radical functions, no? Yung radical functions, again, are functions whose equations have radical signs, no? So, let's have our first example. From the previous video, sabi natin, the number under a radical sign must be greater than or equal to 0. No? So, number must be greater than or equal to 0. Kasi hindi siya pwede maging less than 0. Pag less than 0 siya, negative siya. At square root of negative number is undefined. At sabi natin, yung domain is the set of real numbers or the set of real numbers that makes the function defined. So, ibig sabihin, itong expression na to must be greater than or equal to 0. So, if we add 4 to both sides, we have x is greater than or equal to 4. Nag-add lang ako ng 4, so mawawala na to dito. Magiging 0 na yun. Pag nag-add ako ng 4, magiging 4. Meaning, this is the domain, no? Kasi yung, this is the value of x, or the set of values of x that will make the function defined. No? So, this is the domain, which is the set x, such that x is greater than or equal to 4. So, in set notation, ito siya. Pero in interval notation, this is 0, this is 4. So, from 4 up to, number line yan, 4 pataas, no? So, from 4, yung kaliwa natin, naka-left side natin, papunta sa positive infinity. So, lahat ng numbers na yan, lahat ng numbers na to, yan yung domain ng ating function. Okay? Now, yung range, kung ang domain ay set of possible values of x that makes the function defined, yung range naman is the set of y values, no? Resulting from substituting the domain to x, no? So, sabi natin hindi tayo pwede mag-negative dito sa sa expression na to. Ang pinakamababang value nito ay 0, di ba? Kasi greater than or equal to 0. So, pag equal to 0 siya, yun ang pinakamababa niya, no? Meaning, kung pinakamababa niya ay 0, so 0 minus 3, the answer is negative 3, yun yung pinakamababang value ng f of x. So, meaning, y is such that y is greater than or equal to negative 3. Siyempre, pag nalikahan mo yung x, pag nilakihan natin yung x, lalaki din yung number under the radical sign, lalaki yung buong value nito. So, lumalaki lang siya, hindi siya pwedeng less than negative 3. No? So, ibig sabihin, yung ating function ay negative 3 up to infinity. Katulad ng ginawa ko dito kanina. So, pagkasama, by the way, pag may equal sign, kasama yung dito sa case na to, kasama yung 4. May equal sign pa rin. So, kasama yung negative 3. So, greater than or equal. Greater than or equal to 4. Pag greater than 4 lang, hindi kasama yung 4. Pag hindi kasama yung 4, parenthesis yung nilalagay natin, magiging 4 infinity. Okay? Pag-aralan niyo yung interval notation kasi importante yan dito. No? Meron tayong series yan, no? Pagkatapos nitong or before nitong video na to, nagkaroon akong ng dalawang videos on how to use the interval notation. No? So, panoorin nyo sa DR01 at saka DR02. Now, for the second function, we have g of x equals 3 over square root of x minus 4. Now, sabi natin, the number under a radical sign, must be greater than or equal to 0. No? Pero dito, in this case, pwede ba siya mag-0? Pag nag-equal to 0 siya, itong buong number na to, 3 over 0 siya undefined. So, hindi pwede yung undefined, di ba? Kasi yun yung domain natin. So, hindi pwede yung 0. Meaning, x plus 4 must be greater than 0 only, not equal 0. So, greater than 0 only. Meaning, x is greater than negative 4. Nag-subtract lang ako ng 4 from both sides.
So meaning the domain, ang domain natin is x such that x is greater than negative 4. Tapos, in interval notation, ito yung sinabi ko kanina, pag hindi kasama yung negative 4, parenthesis siya, up to infinity. Negative 4 yung pinakamababa natin. Pero hindi kasama yung negative 4. Next, range. Medyo mahirap ang range nito, no? Hindi pwede na maging negative 4 yung ating x, no? Ibig sabihin, if this is negative 4, wala tayong graph dito sa part na to, sa x equals negative 4. Tapos, habang palaki ng palaki yung x, what happens to this whole number? Lumalaki rin to, di ba? Pag nilakihan mo yung x, lumalaki yung square root ng number na nasa loob dito. Pag lumalaki yung denominator, lumiliit yung buong fraction. No? At nag-a-approach yan sa 0, meaning, habang papunta ka ng papunta sa kanan, as x increases, paganyan yung iyong graph, no? Palapit siya ng palapit sa x. But it will never become 0. Yung y mo, ito yung y mo, di ba ito? Hindi siya pwede maging 0 kasi 3 yung iyong numerator. So, now what happens near 4, no? Pag lumiit naman yung denominator, paano yung liliit? Kumari, 3.9. Maging 0.1 yan, di ba? Ang square root ng 0.1 is mas maliit pa sa 0.1, syempre. So, habang lumiliit ito, lumalaki naman yung denominator, lumalaki yung buong number. So, near negative 4, lumalaki yung y mo. Lumalaki yung yung buong number na to. Kasi kapag niliitan mo siya, pag nilapit mo siya sa negative 4, yan. So, ganyan siya. Ibig sabihin, yung domain natin, o yung range natin, ang pinakamababa niya ay 0, pero hindi siya umaabot sa 0. Meaning, not including 0 up to infinity. Yun yung ating range. Or, in set notation, y such that y is greater than 0. Okay? So, medyo maganda mag-graph sketching, no? I think this is one of the topics in pre-calculus na I think gusto ko rin yan ituro later, no? So, abang-abangan nila. So, i-check natin kung tama ba yung ating domain and range. Paano natin i-check? We check the graph, no? So, let's have our first graph. Ano yung unang function natin? F of x equals square root of x minus 4 minus 3. Ano nangyari? Oh, may slash pala. Akala ko latex pa rin. Okay. Alright. So, check natin kung yun nga ba yun. Square root of x minus 4 minus 3. Similar ba dito? Okay, x minus 4 minus 3. Now, tignan natin yung graph, no? Tignan natin yung domain. The domain of a function given its graph is actually the set of the x coordinates of the points on the graph. So, itong point na to dito, sa dulo, pinakadulo niya, anong x coordinate niya? 4, di ba? Ang point na to ay 5. Ang point na to ay maybe 6.5. Ang point na to ay 10. So, ibig sabihin, ang x coordinates ng mga points dito ay from 4 pataas. Meaning, this is the domain, di ba? Yung set of x coordinates, which is from 4 up to infinity. Tama ba? From 4 up to infinity. Including 4, di ba? Tama. So, tama tayo.
Now for the range is the set of y coordinates of the points on the graph. So y naman ang titignan natin. Itong point na to, saan yung y niya? Ito, di ba? Negative 3. Itong point na to, saan yung y coordinate niya? Ito, negative 2. Yung point na to, maybe somewhere here. Negative 1.5 and so on. Ano nangyayari sa graph? Tumataas, di ba? Okay. So, negative 3 ang kanyang pinakamababa. Tapos tataas ng tataas yan. Obvious kasi pag tinaasan mo tong x, ibig sabihin habang pupunta ka sa kanan, malaki yung number under the radical sign. Pag lumalaki yung number ng radical sign, malaki rin to syempre. Di ba? Kasi constant lang naman tong minus 3. So pag nag 100, 200, 300, malaki na to. So actually, hindi yan natatapos from negative 3 up to infinity yan pataas. So that's our range. No? So negative 3 up to infinity. Tama? Okay. Now for the second function, we have g of x. Maybe we can just i-hide muna natin to. G of x equals ano yun? 3 over square root of x plus 4. 3 over square root of x plus 4. Okay? Tama, no? Ito yung kulay orange. So, the domain is from, ano papansin nyo? Nag-approach sa negative 4. Now, kung akala nyo dumidikit yan, actually hindi yan nakadikit, no? Yan, no? So, pag minagnify nyo siya, kahit papunta pa siya dun sa taas, hindi yan nakadikit, no? Bakit sa tingin nyo hindi nakadikit? Nahulaan nyo ba? Because x cannot be equal to negative 4. Didikit lang yan dito sa line na to pag ang x mo negative 4. Kaso, pag nag-negative 4 ka, tignan mo yung equation. Pag nag-negative 4 ka dito, negative 4 plus 4, 0. 3 over 0, undefined siya. So, actually, hindi siya nagpa-pass through dito sa line na to. Actually, ang tawag natin dyan yung vertical asymptote, which we'll learn later, no? So, meaning, yung x natin, negative 4 yung pinaka-marker niya, pero hindi siya equal sa negative 4. So, from negative 4, asan na yung mga x coordinates niya? Ito, pakanan, di ba? Papunta doon. So, from negative 4 up to infinity. Yun yung ating domain. Diba? Tama tayo. Hindi kasama yung negative 4, kaya may ganun siya. Parenthesis. Pagkasama, negative. Pagkasama, square bracket. Now, for the range is the y value, di ba? Y coordinates of the points of the graph. So, katulad nung isa na yun, palapit din to ng palapit sa x-axis. Which is y equals 0. Pero actually, hindi yan didikit. Ang x-axis at saka y equals 0, pareho lang yan, di ba? Kasi pag ito yung y-axis natin, di ba? Pag sinabi mong y equals 2, you're actually talking about this line, y equals 2. Pag y equals negative 3, ito yun, yung line na yun. No? Try natin. Y equals negative 3. Di ba ito yung line na yun? Pag nag-y equals 0 ako, actually, I'm talking about the x-axis. At yung y na yun, yung y ay coordinate ng ating, o yung graph natin actually approaches y equals 0. But it will never be equal to 0 yung y coordinate niya. Kasi, kung titignan mo sa equation, hindi ito magiging 0 kasi ang numerator niya is 3. Imposible siya maging 0 kahit anong gawin mo dito kasi may 3 ka dito. 3 over something is always a number. No? So, ibig sabihin, yung y natin is greater than 0 or ibig sabihin from 0 tapos habang pataas ng pataas yung graph, yung y natin, yung y ng point na to, di ba 3? Tapos 4, 5, and so on. So, y ang pinaka-mababa natin, pero hindi siya included, no? Y is greater than 0 or from 0 up to infinity yung ating range. Hindi kasama yung 0, kaya meron siyang parenthesis. And katulad nung kanina, nabanggit ko, vertical asymptote yan. This one, y equals 0 is also
y equals 0 is a horizontal asymptote. So, huwag kayong mag-alala, pag-aaralan natin yan later on, kung ano ba yung mga asymptotes. Okay, that's it. I hope mayroon kayo natutunan sa video na ito. Dalawa lang yung atin na pag-aaralan, but mahaba kasi yung discussion natin, medyo detailed. But I'll give you more examples in the next videos. Maraming salamat. See you in the next tutorial.